Hello, guten Abend. Yeah, we'll wait a few minutes for the rest of them also to join in, okay, and then we can start. Also, am I audible? Yeah, can you all hear me? Yes, ma'am. Also, okay, so zuerst machen wir einige Übungen von Nominativ, Akkusativ und Dativ. Okay, so we do a few exercises. Okay, and then we will continue. All right. So yes, just give me 1 minute. I'll share my screen and then we can start. Okay. So I'll write down the questions directly on your worksheet. Okay, and then yeah. So just give me einen Moment bitte. Just give me yeah. Okay. Yeah. Anybody has any questions, any doubts, anything not understood from what we have done previously? Accusative, nominative, dative, is that is okay? Yeah. Achoo.
Okay, so we begin in yet. Just give me 1 minute. Yeah. Okay. All right. So I'll write down a few questions. We'll do some fill in the blanks. Okay. For nominative, accusative, and dative, I'll give you all some mixed exercises. Okay. So you have to identify which case it is, and then we will do two separate exercises, one for nouns and one for pronomen. Okay. So yeah. So I'll share my screen 1 minute. Yeah. Okay. Aaj. So we begin in yes. Right. So yeah. So ergänzen Sie Nominativ oder Akkusativ. Okay? Oder Dativ. Yeah. Okay. So article here. Clap. So we've been first we will practice nouns, but then we will practice pronomens. So nominative, accusative, oder dative. Okay. Yeah. Yeah. Can all of you all just mute your microphones? Just make sure your microphones are muted. Okay. Yeah. ఎలిగురిని తినాలనుంటే కనుక ఇవాటి వీడియోని అస్సలు మిస్ అవ్వకండి. Hello. Yeah. Mansa, can you hear me? Yeah, ma'am, sorry. Yeah, yeah. Just mute your microphone. Yeah. Thank you. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, y'all can start solving. Okay. Yeah, und danach diskutieren wir. So das ist an article. So wir sehen jetzt Nomen. Okay, so you can mark whichever is the subject, whatever is the object. Okay. Yeah.
If you all want, I can check the articles on the dictionary. Okay, so if you all are confused with the article, the gender of the noun originally, you can just check it, okay, on the dictionary. Okay, yeah. Ja, machen Sie das zuerst, danach diskutieren wir die Antworten. Okay? Yeah. Let me know once you all are done, then we can discuss the answers. Okay? Yeah. Let me know once Alison fetish. Everybody done? Okay? Yeah. So wir diskutieren jetzt die Antworten. Okay? I'll write down the answers. You all can check if you all have written it correctly. Okay? Yeah. All right. Just give me a moment. Yeah. Also, so Antworten hier. Paul hat, man kann sagen, einen Bruder. Okay, so wer hat Paul hat, was hat Paul einen Bruder? So einen Bruder here is your accusative object. Okay, Paul hat einen Bruder. Dann sagt man, sein Bruder is Arzt. Okay, so wessen Bruder? Whose brother? Na? Whose brother are we talking about? Paul's brother. Und wer ist Arzt? So this becomes your accusative object. So sein Bruder ist Arzt. Dann weiter. Bringt seinem Bruder das Abendessen am Wochenende. So seinem Bruder here is das dative object. Okay, so the same article you are using it in three different forms. Na? Das heißt dann, Paul hat einen Bruder. Okay, Pauls Bruder. So sein Bruder ist Arzt von Beruf oder ist Arzt. Bringt seinem Bruder das Abendessen. So wer bringt? Bringt. Was bringt er? Er bringt das Abendessen. So das ist das Akkusativ Objekt. Aber wem bringt? Okay, das ist dann seinem Bruder. Okay, nochmals dann weiter. Ich koche eine Pizza. So wer kocht? Ich koche. Was koche ich? Ich koche eine Pizza. Okay, dann weiter. Die Pizza ist sehr lecker. Now, was ist lecker? This is the subject. So, die Pizza ist sehr lecker.
Dann man kann sagen, ich backe meinen Freunden die Pizza. Klar? So wer backt? Ich backe. Was backe ich? Ich backe die Pizza. So die Pizza hier ist das Akkusativobjekt. Okay? Aber wem backe ich? Whom am I baking it for? Freunde, das ist Plural. So ich backe meinen Freunden die Pizza oder eine Pizza. Even if you have written eine Pizza, dann ist das okay. Okay? Denn Jakob und seine Frau wohnen in Deutschland. So wer wohnt in Deutschland? Jakob und seine Frau. So they are both the subjects here. So the article will be for Subjekt. Okay? Sie geben das Kind einen Hund. So whose kind? Their kid, na? So sie geben ihrem Kind, man kann sagen, einen Hund. So wer gibt? Sie geben. So Jakob und seine Frau sind die Subjekte. Was geben? Das ist das Akkusativobjekt, ist einen Hund. Okay? So Hund hier ist Akkusativobjekt. Und dann, wem geben sie? Whom are they giving it to? So ihrem Kind. Klar? So their child, so ihrem Kind, das ist dann Dativ. Okay? Dann Maria bestellt einen Laptop. Okay? So wer bestellt? Maria bestellt. Okay? Wer bestellt? Maria bestellt. Okay? 1 second. Let's bring this down. Fresh page. Yeah. Okay? Was bestellt Maria? Maria bestellt einen Laptop. So das ist unser Akkusativobjekt. Then their laptop costed 500 Euro. So was kostet 500 Euro? Their laptop costed 500 Euro. Klar? Instead of there, we can't say das. Nein. Yeah. Laptop is masculine, so it has to be their laptop. It can't be das laptop. Okay? So Laptop ist ein Maskulinnomen. So immer benutzen sie als their laptop, ein Laptop, mein Laptop. So it will be used in the form of masculine. Klar? Okay. Okay. Yeah. So here Subjekt. So was kostet? Their laptop kostet. Okay. Then weiter. Wir schenken. Okay. Unseren Eltern. Okay. Unseren Eltern ein Radio oder das Radio. Nochmals. Wer schenkt? Schenken is to gift. Okay. Wer schenkt? Wir schenken. Who is gifting? We are gifting. Okay. What are we gifting? We are schenken ein Radio. So ein Radio ist Akkusativ. Aber wem schenken wir? Whom are we gifting it to? So wir schenken unseren Eltern. Nochmals, es ist Plural, na? So A and N. So wir schenken unseren Eltern ein Radio. Klar? So far good? Anybody has any doubts, any questions? Okay, jetzt gehen wir weiter zur Pronomen. Okay, so nochmals. Ergänzen Sie jetzt die richtigen Pronomen. So we will similarly have combined exercises. Okay, klar? Nominative, accusative, dative. But now you will use your Pronomen. Okay? Klar? Ergänzen Sie die richtigen Personalpronomen. Klar? So wir beginnen jetzt. Moment. Okay. Ja.
Yeah, okay. Clear? Mark and see this. Okay, I'll just put it on one page for now so that you all can see all of them together. Okay, so mark and see this, then I'll diskutere and wir. Okay, so you all can complete these. Okay, ergänzen Sie die richtige Formen von Präpositionen. Okay, so Sie können Ihr Nominativ, Akkusativ, Dativ, alles sollen Sie identifizieren. Okay, klar? Also, machen Sie das, danach diskutieren wir. Take your time. If you want, you can go over the notes again. Okay, identify correctly which is the subject, which is the object. Okay, yeah, machen Sie das, and then we will discuss the answers. Okay, just let me know once you complete. Okay, yeah. Yeah, let me know once you all are done. Okay, alle Personalpronomen benutzen wir hier zusammen. Okay, Nominativ, Akkusativ, Dativ, alle. Okay, yeah. So let me know once you finish. We'll discuss the answer and then we'll go ahead. Okay. Okay, ma'am.
Yeah. Yeah. Okay. Begin and there. Shall we discuss? Yes. Okay. Yes, ma'am. Okay. So corrigerancy or antworten. Okay. You can just check your answers. Okay. Good. Okay. So ja, so Nummer 1. Markus ist Professor. Dash arbeitet an der Hamburg-Universität. Okay, so wer arbeitet? Er arbeitet. Das heißt, Markus arbeitet. Na? So Pronomen ist er. Er arbeitet an der Hamburg-Universität. Dann nochmal, er ist verheiratet. Okay, verheiratet bedeutet married. Okay, so die Frage hier ist dann, wer ist verheiratet? Markus ist verheiratet. So, er ist verheiratet. Dann weiter, Anna trifft Markus am Wochenende. So now Markus here is das Akkusativ Objekt. Na? Wer trifft? Okay, Anna trifft. Okay, aber wen trifft Anna? Anna trifft Markus. So dritte Person, Pronomen ist ihn. Okay, so Anna trifft ihn am Wochenende. Dash hat Geburtstag am Samstag. So man kann sagen, ja, er hat. Das heißt, Markus hat. So er hat Geburtstag am Samstag. Anna backt einen Kuchen. Na, die nächste Frage, wer backt? Anna backt. Okay, was backt Anna? Anna backt einen Kuchen. Okay, aber wem backt Anna? Anna backt Markus. So Markus here now becomes our accusative object. Our dative object. Entschuldigung. Okay, so wer backt? Anna backt. Was backt Anna? Anna backt einen Kuchen. So Kuchen ist das accusative object. Und dann wem backt sie? Na? Whom is she baking it for? So wem backt Anna einen Kuchen? Anna backt ihm einen Kuchen. Klar? Dann weiter, ich heiße Julia. Okay. Dann weiter, ich heiße Julia. Okay. So Julia is referring to herself now as ich. Na? So ich heiße Julia. Ich bin Studentin. Na? Erste Person Pronomen here is ich bin Studentin. Okay. Dann weiter, ich komme aus Mexiko und wohne in Dresden. Meine Freunde besuchen am Montag. Now, whose friends are visiting? Okay, the friends are visiting. So, her friends. So, Julias Freunde. Sie sagt, meine Freunde. Okay, so, wer besucht? Die Freunde besuchen. Aber wen besucht sie? Sie besuchen mich. Because she's talking as a first person. Huh? So, meine Freunde besuchen mich am Montag. Wir studieren zusammen.
So wer studiert Julia und die Freunde? Okay, so das ist zusammen wir, then Sandra bringt ein Käse-Sandwich. So here you can say again, Sandra bringt mir eine Käse-Sandwich. So wer bringt? Sandra bringt. Okay, was bringt Sandra? Sandra bringt eine Käse-Sandwich. Okay, aber wem bringt? If she's bringing a cheese sandwich, who is she bringing it to? Na? Who is that indirect object that you have? Okay, so dieser indirekte Objekt ist dann die erste Person. Das heißt dann, Sandra bringt mir ein Käsesandwich. Eine Käsesandwich. Oder, Entschuldigung, ja, ein Käsesandwich. Klar? Verstanden? So far good. Anybody has any questions still here? Any doubts? Alles okay? Yeah? Hello, Yeah. ma'am. I can't understand about the Sundra being near island cases sandwich. So how can we put a mirror in that? So wer bringt sie? Na? Sie bringt mir. So Julia here is talking as a first person. Julia sagt, ich heiße Julia. So was hat sie gesagt? Ich heiße Julia. So this is ich as first person. Okay. So she's calling herself as ich. Ich heiße Julia. Okay. Now ich heiße Julia. Sandra bringt mir ein Käsekuchen. So first person pronoun here is used in dative. Okay, wer bringt? Sandra bringt. So who is bringing? Sandra is bringing. So Sandra is the subject. Okay, Sandra here becomes the subject. Was bringt Sandra? Sandra bringt ein Käse-Sandwich. Okay, so Käse-Sandwich ist das Akkusativobjekt. Okay, Yeah. aber die nächste Frage ist, wem bringt sie? So sie bringt mir, because Julia is saying this. Na? Julia sagt, Sandra bringt mir ein Käse-Sandwich. So erste Person ist das Dativobjekt, that is why you are using mir. Okay, klar? So dative object is first person. Your ich is nominative, mich is accusative. Okay, aber mir is dative. Klar? So Sandra bringt mir ein Käse-Sandwich. Oder? Ja, das ist klar. Understood now or nein? Yeah. So because here the person is being addressed or is addressing themselves as a first person. Na? Everywhere we are using ich. Ich heiße Julia. Ich bin Studentin. Ich komme aus Mexiko. Meine Freunde besuchen mich am Montag. Okay, wir studieren zusammen. So wir hier bedeutet meine Freunde und ich. Wir studieren zusammen und Sandra bringt mir ein Käse-Sandwich. Klar, ist das okay? Yes, got it. Also, dann hier weiter gehen wir. Das ist Gregor. Gregor ist mein Freund. So, er ist mein Freund. Wer besucht now? Besucher. So, erste Person ich. Ich besuche Gregor jeden Tag. That is, I visit him, I meet him every day. So, ich besuche ihn jeden Tag. Ich kaufe Gregor eine Uhr. So, das heißt, ich kaufe ihm eine Uhr. So, wer kauft? Ich kaufe. Was kaufe ich? Ich kaufe eine Uhr. Okay, Uhr is a watch. Okay. Und dann wem kaufe ich? Ich kaufe Gregor. Das heißt, ich kaufe ihm eine Uhr. Klar? Okay. Dann weiter. Unsere Oma wohnt in Paris. Unsere Oma kocht gern. So, sie kocht gern. Okay. Dann sie trifft uns. Na? Unsere Oma trifft uns am Weihnachten. Weihnachten is Christmas. Okay, so sie trifft uns am Weihnachten. Wir schenken. Ma'am, what is thrift? Treffen is to meet, ne? Okay. So, sie trifft uns am Weihnachten.
Wir schenken unserer Oma. So wir schenken ihr eine Kamera. Sie fotografiert gern. Das heißt, unsere Oma fotografiert gern. Klar? Verstanden? Ja. Und dann die letzte Frage. Hallo Florian und Lena. So now we are speaking to Florian und Lena. Das sind zweite Personen. So hallo Florian und Lena. Was macht ihr? Okay. Kommt ihr morgen ins Kino? Okay. Dann weiter. Nochmals. Ihr kauft sehr gern. Okay. Sandra gibt euch eine Kaffeemaschine. So ihr here becomes your dative object. So wer gibt? Sandra gibt. Was gibt Sandra? Sandra gibt eine Kaffeemaschine. Aber wem gibt euch? Das ist zweite Person. Ihr hier ist unser dative object. So Sandra gibt euch eine Kaffeemaschine. Wir treffen euch morgen. Bis dann. Klar? So nochmals. Wer trifft? Wir treffen. Wir treffen. Your ihr here becomes your accusative object. So wir treffen euch morgen. Klar? Verstanden? Ja oder nein? Ist es okay? Klar? Yes, ma'am. Shall Yes, we ma'am. go ahead? Okay. So now we will be moving on to our next grammatic. Yeah, Frage, nein, na? Okay. But before that, we'll just do some vocabulary. Okay. So yeah, so we have machen dann einige Wortschatz. Okay, so we'll just do some vocabulary. Okay, and then we will take a short break. After that, I will continue with the grammatic. Okay, so yeah, so just give me one moment. Okay. Ja. Ja. Also, so wir lernen jetzt die Wörter zu diesem Thema Möbel. Okay, Möbel bedeutet Furniture. Okay, so Wohnung und Möbel. Okay, so wir sehen jetzt das. Okay, just give me 1 minute. I'll share my screen and then we can start. Okay, yeah. Okay. Yeah. Yeah. So I'll share my screen. Just tell me if the audio is clear. So wir sehen jetzt diese zwei Videos zuerst, okay? Und danach machen wir eine Pause, okay? So can you hear? Everyone, and welcome to our video series on Learn German Vocabulary. Klar? Ja? Audio clear? Ja. Okay, so wir sehen das jetzt, okay? In this lesson, you'll learn how to talk about your house. Mein Haus. So, do remember to listen to me and repeat. Das Haus, and the plural form is die Häuser. Once again, das Haus, die Häuser. Die Wohnung, die Wohnungen. Noch einmal, die Wohnung, die Wohnungen. Now we'll be learning about the various rooms in a house. Das Zimmer, die Zimmer. Noch einmal, das Zimmer, die Zimmer. Das Schlafzimmer. Noch einmal, das Schlafzimmer. Since the plural form for Zimmer is the same as the singular, the plural for Schlafzimmer
would also be Schlafzimmer. Das Kinderzimmer. Noch einmal, das Kinderzimmer. Das Arbeitszimmer. Noch einmal, das Arbeitszimmer. Das Wohnzimmer. Noch einmal, das Wohnzimmer. Das Esszimmer. Noch einmal, das Esszimmer. Das Badezimmer. Noch einmal, das Badezimmer. Die Toilette. Die Toiletten. Noch einmal, die Toilette. Die Toiletten. Die Küche. Die Küchen. Noch einmal, die Küche. Die Küchen. Der Garten. Die Gärten. Noch einmal, der Garten. Die Gärten. Die Terrasse. Die Terrassen. Noch einmal, die Terrasse. Die Terrassen. Der Balkon. Die Balkone. Noch einmal, der Balkon. Die Balkone. Die Garage. Die Garagen. Noch einmal, die Garage. Die Garagen. Now let's learn how to talk about your house. Here are some structures you can use to talk about where you live. You can say, ich wohne in einer Kleinstadt. Or you can say, ich wohne in einer Großstadt. Or you can say, ich wohne auf dem Land. Noch einmal, ich wohne in einer Kleinstadt. Ich wohne in einer Großstadt. Ich wohne auf dem Land. Next sentence is, mein Haus oder meine Wohnung ist groß oder klein. Mein Haus ist groß oder mein Haus ist klein. Now let's talk about the rooms in the house. Mein Haus oder meine Wohnung hat ein oder zwei Schlafzimmer oder drei, depending on how big your house is. Or you can say, mein Haus hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Badezimmer, einen Garten, depending on what rooms are there in your house. Let's see a small text on how you can describe your house. Ich wohne in einer Kleinstadt. Mein Haus ist klein. Mein Haus hat 2 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Badezimmer und eine Terrasse.
Und wie ist dein Haus oder deine Wohnung? With the help of the structures we just learned, try to describe your house or apartment, or write a small text just as you can see here. So now you can talk about your house or your apartment. Ja, okay. So wir machen jetzt eine kurze Pause. Okay, take a short break, and after that we will continue. Okay? Ja. So ja, so wir machen eine kurze Pause, 8 Minuten oder so, 5 bis 8 Minuten. Okay, and then we will continue with the next topic. Also, yeah. Okay, Okay. ma'am. Okay. Yes.
Yeah, should we start? Yes, ma'am. Also, Yes, okay. ma'am. Okay. So jetzt beginnen wir mit eine neue Form oder eine neue Typ von Verben. Okay. So we will start today with the new set of verbs. Okay. Diese Verben sind Modalverben. Okay. So Modalverben bedeutet Model Verbs. Okay. So far the verbs we have learned, we have categorized them as regelmäßige Verben oder unregelmäßige Verben. Na? That is verbs conjugated as regular verbs or irregular verbs und so weiter. Jetzt lernen wir Modalverben. Das heißt, these are model verbs. Okay. So one thing about Modalverben is Modalverben don't work on their own. Okay, just like all the other verbs that we have learned. Na? So say for example, essen is to eat, we know kochen is to cook. Okay, then hören is to listen. So every verb had a, a meaning which was specific to it. Okay, aber mit Modalverben ist das nicht der Fall. That is with Modalverben, that is not how it works. Okay, so when you are talking of Modalverben bring along a context. Okay, so Modalverben can be used with different verbs, but the context of the Modalverben, that is something that is going to remain the same. Okay, so das erste Kontext von Modalverben oder die ersten zwei Verben, die wir jetzt lernen, sind wollen und möchten. Okay, now the context that we have here is that of a Wunsch, that is a wish. Okay, now let's take for example, okay, so wir nennen jetzt ein Beispiel. I say, ich esse eine Pizza. Okay, so when ich dann so sage, okay, ich esse eine Pizza, das bedeutet that yes, I am actually eating a pizza. Okay, that is the action of eating is happening right now. Okay, similarly, if I say, ich mache eine Party. Okay, ich mache eine Party. Das bedeutet, yes, the action of having that party, that action is going on right now. So when you use these verbs, you know that okay, the action is actually happening. Verstehen Sie? Klar? Aber mit Modalverben, it extends the context. Okay? So Kontext Nummer eins, klar? Kontext Nummer eins is I am not having a party right now, okay, but I wish to have one. Okay, so that is the context that we are using here. These are context is that of Wunsch. That is, the action is not exactly happening right now or at this moment, but you are wishing for it to happen. Now, a lot of times students feel that yes, we are using this in future tense. Okay, because I am wishing for something to happen. Huh? I am wishing for something to happen, so it might feel that okay, I am using the future tense here, but in Deutsch it is not necessary to use a future tense while talking about the future. Okay, we can use the present tense and still talk about the future. For example, when we say wir treffen morgen. Or we did examples now. Kommt ihr morgen ins Kino? So when we say morgen implies that yes, we are talking about the next day, that is tomorrow. But still the form of the verb stays in the present tense. That is, we say, yeah, we are gehen ins Kino morgen or wir treffen morgen. So although we have a future tense in Deutsch that you will learn in B1 or so, you don't need a future tense to state the future. You can use the present tense very well to state the future with normal words by adding words like morgen or the next Woche or the next Jahr when you are talking about the time that is about to come. Okay, aber mit Modalverben
with this particular modal verb or this particular context, it is the same logic. That is, you are stating that something you are wishing for, but that moment is now. That is, I am wishing for it right now, right? So the tense that I use here is presence. Okay, so context nummer eins is Wunsch. That is, I am expressing something that I wish to happen or I wish to do. So, say for example, when I say Ich esse eine Pizza, Ich esse eine Pizza bedeutet, yes, I am eating pizza at this very moment. Clear? But when I use the context of Wunsch, that means I am not really eating a pizza right now. Maybe I will eat it, maybe I'll not eat it. That is another thing. But the wish for doing that, the wish for eating that particular pizza, that is what I am talking about. So when we are Wünsche beschreiben, that is when you are talking about describing wishes, you have two verbs that you use, möchten und wollen. Okay, so die Verben, die wir hier benutzen, sind möchten und wollen. Okay, now they both work as synonyms. Okay, you can either use möchten or you can use wollen, doesn't matter. Okay, so these are context here is that of möchten or wollen. That is, when I use either of these words, it means that I am stating a wish. Okay, now if you look at the conjugation of these verbs, now when we are these are Konjugation von dieser zwei Verben sehen, the conjugation is slightly different from what we have already learned. So it is not like regular verbs, it is not like irregular verbs, it is a different sort of a conjugation. Okay, so the conjugation here is ich möchte. Okay, du möchtest. Okay, I'll repeat it once, you all can repeat it after me. Okay, so let us start. Ich möchte, du möchtest. Okay, sie es möchte. Okay, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. Klar? Then weiter. Die Konjugation here is ich will. Okay, du willst. Klar? So ich will, du willst, sie es will. Okay, then wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Clear? Now this will is not like English will. Okay, that is another reason why I said it is not about the future tense. It's not the will that you have in English. Yeah, I will do this. This is more so just to state a wish. Ich möchte etwas oder ich will etwas zum Beispiel. Okay, now coming back to my pizza example, if I simply say ich möchte eine Pizza. Okay, ich sage jetzt einfach, klar, ich möchte eine Pizza. Aber hier die Frage ist, okay, ich möchte eine Pizza, aber was? Ja? The context here is not completed. Ich möchte eine Pizza was? Ich möchte eine Pizza essen. That is what I like to eat a pizza. Okay, ich möchte eine Pizza backen. Okay, do I need to bake a pizza? Okay, ich möchte eine Pizza kaufen zum Beispiel. Do I want to buy a pizza? Okay, so a lot of times if you look at the context that you use with modal verben, the context by itself is not always complete. Okay, some contexts are very clear. So, okay, the modal verb alone can suffice, but for most contexts, just by using the modal verb, the context doesn't complete or the meaning of the sentence is not completed. For example, like I said, ich möchte eine Pizza, aber ich möchte eine Pizza was? There can be multiple wishes that can come after this. No? That is, I would like to eat a pizza, I wish to bake a pizza, I wish to order a pizza, I wish to buy a pizza.
Okay. Noch ein Beispiel. Zum Beispiel, I say, ich möchte in Deutschland oder ich will in Deutschland. Okay. Aber die Frage hier ist, ich will in Deutschland was? Okay, ich will in Deutschland wohnen, arbeiten, reisen. Do I want to work there? I want to live there. I want to study there. I want to travel there. So, just by using the modal verb, the context is a lot of times not clear. Okay, so the structure of modal verben is such that modal verben will take the position of your Hauptverb. That is, in a Satz, what we have learned so far is modal verb steht auf Position 2. Na, we have learned that modal verb steht auf Position 2. Okay, und dann gibt es noch ein Verb. Okay, now with modal verben, we have seen that, okay, only the modal verb is not going to complete my context in any way. Okay, so when I use a modal verb, I need another verb to support the context of my modal verb. So here we need another verb which is used at the end of our sentence. Okay, so in einem Satz, okay, when we make a sentence in a, okay, Modalverb steht auf Position 2. Okay, und es gibt noch ein Verb am Ende. Okay, there is gonna be one more verb at the end in its infinitive form. Okay, so was ist ein infinitive form? Infinitive form bedeutet the unchanged form of the verb. Okay, so when you are using your modal verben, you will only conjugate your modal verb. There is no need for you to conjugate the verb that you are using at the end of the sentence. Okay, dieses Verb steht am Ende in infinitive form. That is, this verb is going to stay at the end of the sentence in infinitive form. So, was ist infinitive form? Infinitive bedeutet the unchanged form. Okay, I am not conjugating the second word that I am using at the end of the modal verb. Klar? So wir sehen jetzt einige Beispiele. Okay, Florian möchte einen Laptop im Internet, okay, bestellen. Okay, so bestellen bedeutet to order. Na? So, wer Florian möchte einen Laptop im Internet bestellen? Okay, your nominative, accusative, dative, everything applies to these verbs as well. So, even if you're using a modal verb, you can check what the case of your sentence is. Is this nominative? Is this accusative? Is this dative? Kann man dann hier checken. Okay, so Florian möchte einen Laptop im Internet bestellen. So how is your structure here? Florian möchte. Verb steht hier auf Position 2. Aber Florian möchte einen Laptop bestellen. So es gibt noch ein Verb am Ende im Infinitive. So if you're making a sentence, okay, your modal verb is going to take your second position. Okay, modal verb steht auf Position 2. Okay, es gibt noch kein Verb dann am Ende in infinitive form. If you're making a W-Frage, again your modal verb is going to take your position 2. You're going to have another verb that is going to be am Ende in infinitive form. Klar? Verstanden? If you are making a Ja-Nein-Frage, okay, so wenn wir Ja-Nein-Fragen bilden, Ja-Nein-Frage bedeutet, das Verb steht auf Position 1. Na? Your Ja-Nein-Frage starts with a verb. Klar? So Ja-Nein-Frage, again, modal verb is gonna be at position 1 und es gibt dann noch ein Verb am Ende in Infinitive. Klar? So, ja. So Florian möchte einen Laptop im Internet bestellen. Okay? Daniel will bald einen Sprachkurs machen. Okay?
Wir wollen zusammen einen Film sehen. So all these that you have, all these are wishes. Okay, das sind Sachen, die sie wünschen. These are things which you are wishing for. Okay, they may happen, they may not happen. It's another thing. But what you're doing right now is you are wishing for them, or you're stating that, yeah, these are my wishes. So you can do that in the form of a statement. You can ask somebody what they wish for in the form of a question. That is why we frage und ja, nein, Frage. Klar? Danach weiter. Okay? Danach weiter lesen wir das nächste Beispiel. Meine Mutter möchte das Abendessen kochen. Klar? So, was möchte meine Mutter? Meine Mutter möchte das Abendessen kochen. Okay? So, das ist dann ihr Wunsch. Klar? Now, just like you wish for something, you might not wish for something. So Modalverben kann man auch negativ benutzen. That is, you can use Modalverben with negations. That is, you can use it with nicht, you can use it with kein. Okay, klar? So, weiter. Die Kinder möchten kein Gemüse essen. So, Gemüse a vegetable. No? So, die Kinder möchten kein Gemüse essen. So, das ist dann negativ. Ich will heute nicht lernen. Klar? Dann das sind die Fragen. Wann willst du ins Kino gehen? Wo möchtest du Urlaub machen? Okay? Klar? Mit Ja-Nein-Fragen steht das Modalverb auf Position 1. Möchtest du einen Kaffee trinken? Now, sometimes the context is clear. Okay, so let's say if you're sitting in a restaurant and if the server comes and asks you this question, he can also ask you, möchtest du einen Kaffee? Because it's assumed, no, that you are ordering a coffee and drinking it here. So, in dem Fall kann man das zweite Verb weglassen. You can leave that second word. Okay? Wollen Sie morgen die Besprechung besuchen? Besprechung bedeutet ein Meeting, eine Konferenz. Okay? So, wollen Sie morgen die Besprechung besuchen? Okay? Willst du deiner Mutter ein Buch schenken? Klar? Möchtest du einen Kaffee trinken? Okay? Aber hier, das ist der Fehler. Okay? When we are dann Modalverben benutzen, steht das zweite Verb in Infinitiv am Ende. That is, the second verb has to go right at the end of the sentence. That is, it will be at the extreme end of the sentence where you put a after that you only put a full stop or a comma. So, so bilden wir die Sätze nicht. Möchtest du einen Kaffee trinken im Café? Clear? So there has to be nothing that will come after that second verb, if you see. Klar? So das zweite Verb benutzt man, okay, benutzt man ganz am Ende des Satzes. That is the second verb that you have. You're gonna use it am Ende in infinitive. That is, you are only gonna use that verb right at the end of the sentence. You're not gonna use anything else after that. Ist das klar? Haben Sie Fragen? Anything not understood? No, ma'am, it's clear. Clear? Okay. Yeah. So like this, we have in Ma'am? all 5 contexts. Yeah, Frage? How does this work with accusative, nominative, and all this thing? This model. You will Same. ask the same questions. Yeah, where? So, ich möchte einen Kaffee trinken. Wer möchte? Ich möchte. Was möchte ich? Ich möchte einen Kaffee. So, einen Kaffee here becomes my accusative object. For nominative, accusative, at all times, you will follow that same question that is there. That one question that we know, na? That is dann wer oder was oder wen. Na? Das sind die Fragen. So if you follow those same questions, you will get the nominative, accusative, or that. Okay. Okay? All right. So like this, we have 5 more. So in all, Modalverben have 5 contexts. Okay. So we have just done the first context right now. I will stop
for now, like we'll watch a vocabulary video. I wanted to show you one more video, so we will just play that, or we can watch the Mein Weg nach Deutschland. Maybe the vocabulary also I'll do in the next class. Okay, so we are machen das. Okay, so the next 4 contexts, okay, that is 4 more verbs we will be doing on Monday. Clear? Also, so yeah, so wir schauen jetzt ein Video. Okay, für die letzten 5 Minuten, last 5 minutes, we'll just watch the video. So I think we have seen 3 videos so far up until meine Arbeit. Na? Jetzt sehen wir Video Nummer 4. So as we go ahead with the videos, see if you are understanding it better, or see that if you're understanding it more and more, because when you learn more, no, it becomes a little bit easier to understand what is being said. So at the end, after a couple of classes, we'll also watch like a movie in the class. We'll break it into 2 parts, but we will see that. So see how much of it can you understand. Okay, vielleicht nächsten Freitag. Okay, so wir schauen jetzt dieses Video und danach machen wir Schluss. Okay? Yeah. So just give me one moment. I'll share my screen and then we can start. Okay, so the first 3 we had seen. The third one was Arbeit, now where she goes to work. Okay, so jetzt schauen wir das. Okay, just tell me if the audio is clear. Audible? Are you all able to hear? Yes, ma'am. Okay. Ich heiße Nevlin. Kenne ich Sie? Nein, ich bin neu hier. Junge Frau, Sie müssen hier aussteigen. Guten Tag. Guten Tag, kenne ich Sie? Nein, ich bin neu hier. Ich wohne oben, im 3. Stock. Ich habe einen Kuchen gebacken. Möchten Sie ein Stück? Oh, das ist sehr nett von Ihnen, aber leider darf ich nichts Süßes essen. Nichts Süßes? Das tut mir leid. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke, ich Ihnen auch. Auf Wiedersehen.
bist doch neu hier, oder? Wir machen eine Party. Vielleicht magst du ja mit uns feiern. Ich weiß nicht. Es ist nur was Kleines mit ein paar Freunden. Komm schon, wir beißen auch nicht. Komm einfach mit, es wird lustig, bestimmt. Okay. Super. Ich bin Sophie. Ich heiße Nevin. Schmeckt gut. Was ist das? Das ist Revani. Aus meiner Heimat. Ist wirklich sehr lecker. Danke. Alle lieben es. Oh. Ich komme gleich wieder. In der Türkei gibt es keine Party ohne Essen. Hallo, wir haben doch was zu essen, oder? Lebst du eigentlich allein? Nein, ich lebe mit meinem Mann zusammen. Er arbeitet oft im Ausland. Aber er kommt morgen wieder. Ah, das ist gut. Grüß Frau Schweiger. Es ist ja sehr schön, dass du schon wieder feierst. Sind doch alles in Ordnung. Aber jetzt ein bisschen Machen Ich möchte nämlich gern schlafen. wir. Selbstverständlich. Großen Ja, und dann hat er gesagt, Sie müssen nie aussteigen. Willst du noch was? Nein, danke. Ich gehe jetzt. Das ist aber schade. Gehst du schon? Ja, ich bin sehr müde. Vielen Dank für alles. Es war sehr schön. Schön, dass du da warst. Komm bald wieder. Tschüss. Ja, mach's gut. Ja, okay. Also, so yeah, we können jetzt Schluss machen. Okay, we will stop for now. So we'll meet on Monday and we will continue with modal verben. Okay. Meanwhile, keep going through whatever we have done. If you have any questions, any doubts, then y'all can let me know. Okay.